Good evening and welcome to State of Business on Art Television. I'm Tamir Nimsat. Let's have a look at the headlines. Fitch Ratings downgrades Sri Lankan rupee bonds. Government shortlists 2 companies to build a new refinery in Hambantota, Minister Kanchana reveals. News in detail. Fitch Ratings has downgraded Sri Lanka's rupee bonds to C from CC after the announcement of a domestic restructure plan. Fitch Ratings' latest announcement issued yesterday says that the rating will be further cut to restricted default after the plan goes ahead. The statement on the 5th of July says that the proposed domestic debt optimization will qualify as a distressed debt exchange under our criteria as it entails a material reduction in terms and is needed to avoid a traditional payment default. Fitch says that the agency will downgrade the long-term local currency issuer default rating known as LTLC IDR to RD upon closing of the exchange offer and following confirmation that the exchange will be executed. The debt restructuring announcement outlines a domestic debt optimization strategy which includes treatment of Sri Lanka's domestic debt as well as domestically issued foreign currency debt. The key elements of the DDO include conversion of CBSL's T-bills and provisional advances to the government into treasury bonds, exchange of superannuation funds, T-bonds into longer maturity T-bonds, exchange of outstanding Sri Lanka development bonds. It also adds that the process will also include the restructuring of local LU foreign currency denominated bank loans of the government. The Fitch says that the debt restructuring excludes banks' holdings of Sri Lankan rupee denominated treasury securities, but bank holdings of SLDBS will be affected. Power and Energy Minister Kanchana Wijesekara said that the government has shortlisted 2 companies to invest a minimum of $4 billion to build a new oil refinery in Hambantota to meet the energy needs of the country. Minister Kanchana Wijesekara said this to journalists at the Presidential Media Centre on Tuesday. අලුතෙන් අපි අවස්ථාව ලබා දීලා තියෙනවා නව පිරිපහදුවක් වෙනුවෙන්. අපි හඳුනාගෙන තිබෙනවා නව පිරිපහදුවක් අපිට අත්‍යවශ්‍යයි කියලා හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කය අපි කේන්ද්‍ර කරගෙන හම්බන්තොට වරාය භූමිය සහ ආයෝජන මණ්ඩලයේ කර්මාන්ත පුරයක් වෙනුවෙන් වෙන් කරපු භූමි ප්‍රදේශය වෙනුවෙන් අපි අභිලාෂ කැඳෙව්වා මීට මාස 2කට පෙර. ආයෝජකයන් 7 දෙනෙක් යෝජනා ඉදිරිපත් කරා. ඒ කමිටුව විසින් කරන ලද මූලික ඔවුන්ගේ ඒ අධ්‍යයනයේ තුලදී විශේෂයෙන්ම හඳුනාගත්තා සමාගම් දෙකක් පමණක් තමයි ඒ ආයෝජනය කිරීම සඳහා සුදුසු තාක්ෂණය සහ ආයෝජන හැකියාව තියෙන්නේ කියලා. ඒ අනුව එම සමාගම් දෙක වෙත පසුගිය සතියේ RFP එක කියන්නේ request for proposal ලිපි ලේඛන ලබා දීලා තියෙනවා. අපි බලාපොරොත්තු වෙන දින 45ක් දෙන්න ඕන ඔවුන්ට ඒකට පිළිතුරු දෙන්න. දින 45කින් පස්සේ සුදුසුම ආයෝජකයා තෝරගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. විශේෂයෙන්ම චීනයේ සිනොපෙක් ආයතනයටත් සිංගප්පූරුවේ කේන්ද්‍ර කරගෙන පිරිපහදු කටයුතු සිදු කරන විටෝල් ආයතනයටත් ඒ RFP ඩොකියුමන්ට් දෙක ලබා ගැනීම සඳහා අවසරය ලබා දීලා තියෙනවා. එනොත් බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ වසර අවසානයේට ගිවිසුම් ගත වෙන්න නව පිරිපහදුවක් සඳහා. The Cabinet of Ministers has approved a proposal to initiate a diplomatic dialogue with the Japanese government regarding the abruptly terminated light rail transit project. The Cabinet co-spokesman and Minister Bandula Gunawardena said this at the post-Cabinet media briefing yesterday. The proposal to this effect submitted by President Ranil Wickremesinghe aims to mend the strained relations caused by the project's unilateral cancellation in 2020. Minister Bandula Gunawardena explained that the LRT project holds immense potential for Sri Lanka's transportation infrastructure and economic development. The minister said the resumption of the project will help to draw up around 2 to 3 billion US dollars, which will be a major boost for the country's economic recovery. The cabinet co-spokesman acknowledged that the abrupt cancellation of the project strained the bilateral development partnership with the Japanese government. The proposed LRT service can complete the journey from Malabe to Colombo Fort within 30 minutes during peak hours and operate a train every 10 minutes during off-peak hours. The National Audit Office has shown that the government's decision to terminate the LRT project in 2020 resulted in a waste of 10.6 billion rupees. Stay tuned. We will return after this commercial break.
IWS Aviation. Welcome back after the break. Minister of Health Keheliya Rambukwella said that the government is currently in the process of decreasing the time taken for medicine to be imported into the country. The minister said this explaining the progress of the health sector at the President Media Centre recently. අද අපි තීන්දුව කරොත් බෙහෙත් ටික ලබා ගන්න අවම වශයෙන් මාස 9ක් යනවා. මේ නිසා තමයි අපි කැබිනට් මණ්ඩලයට ගිහලා මේ ප්‍රශ්නය සවිස්තරව විස්තර කරාට පස්සේ වර්තමාන ජනාධිපතිතුමා බොහොම පැහැදිලිව මේ තීරුම් අරන් විශේෂයෙන්ම මුදල් අමාත්‍යාංශයත් සමග සාකච්ඡා කළා මේ තත්ත්වයට යම් පිළියම් යදලා යම් කිසි විදිහේ අපි කියන ෆාස්ට් ට්‍රැක් කරන කඩිනම් කරන්න වැඩපිළිවෙලක් සකස්. ඒ නිසා මේ මොහොත වෙනකොට අපේ සාමාන්‍යයෙන් අපේ MSD එක එහෙම නැත්නම් මධ්‍යම ඖෂධ ගබඩාවේ තිබිය යුතු බෙහෙත් වලින් 190කට පමණ ප්‍රමාණයක් 800කින් අඩුව තියෙනවා. හැබැයි ඒක අපේ පෙරිෆරි එක එහෙම නැත්නම් අපේ ආරෝග්‍ය ශාලාවල 90ක් පමණ තමයි අඩුව තියෙන්නේ. මොකද අපිට මාසයකට පමණ බෙහෙත් ඒ ආරෝග්‍ය ශාලාවල තියෙනවා. හැබැයි අපිට තාමත් පාලනය කරන්න පුළුවන් තැනක තියෙනවා. අපිට ලංකිසි ආධාර ලැබිලා තිබෙනවා. ඒ වගේම අපිට ආධාරවලත් අපිට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මොකද ආධාර ලබා ගන්නකොට අපිට තියෙනවා අර තිබ්බ සාමාන්‍ය තත්ත්වය. කස්ටම් එකට එනවා. කස්ටම් එකේ ලයිෆ් පීරියඩ් එක 175ක් නැත්නම් ඒක රිලීස් කරන්නේ නැහැ. කන්සයින් ආවොත් මිනිස්ට්‍රි එකට අර වෙන කාට හරි ඒක දෙන්නේ නැහැ. සමහරක් විට එවැනි තත්ත්වයනොත් නිවැරදි කරගන්න විශාල කාලයක් මේ නුපුරුදු නුහුරු පරිසරයකට සෞඛ්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ යොමු වුණ කාලයක් හැටියටයි මේ අපිට මේක සලකන්නට වෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසාම අපිට සාමාන්‍ය තත්ත්වය අපි අර කියන 2015 16 17 වගේ සාමාන්‍ය තත්ත්වෙන් තිබ්බ ආකාරයට ක්‍රියාත්මක කරන්න බැරි වෙච්ච එක අපි බොහොම නිහතමානීව පිළිගන්නවා. The German embassy in Colombo, under its micro-project scheme, signed 2 small-scale projects recently as part of its efforts towards community development and livelihood support. The agreement for this project was signed on 13 June at the German embassy. The project, signed with Rajarata Janasahana Foundation, aims to empower poverty-stricken communities in villages of Ambatalagama and Janajayagama in the Anuradhapura district. A grant of 3.5 million rupees will be utilized to cultivate turmeric as commercial cultivation for sustainability among low-income farmer women and men. Importing of turmeric is restricted, which has led to a shortage of turmeric in the country. With the local demand that is created, the beneficiaries will have the opportunity to create a stable income for themselves with the turmeric cultivation. The embassy financial assistance will be allocated to provide 30 canoes for women who are engaged in the seaweed and mussels collection in Kuchaveli, Trincomalee. This project had been implemented to increase women-led communities by strengthening their independence as well as increasing their family income. The agreement for this project was signed by the German ambassador Holger Seubert. The approval rating of the government doubled to 21% in June 2023 from the 10% that was recorded in both February 2023 and October 2022, the latest round of the Mood of the Nation poll of Verity Research showed recently. The survey showed satisfaction with the state of the nation increased, although only to 12% in June. Economic confidence also improved from the -78 recorded in both February and October, but remained in negative territory at -44 by June. The Mood of the Nation poll is conducted periodically by Verity Research and is based on an island-wide nationally representative sample of responses. The sample and methodology are designed to limit the maximum error margin to under 3% at a 95% confidence interval, which meets the gold standard of surveys. Further, 18% had said that they do not have an opinion on the way the current government is working. Only 12% said they were satisfied with the way things are going in Sri Lanka. This rating was at 4% in February 2023 and 7% in October 2022. In June 2023, 0.8% rated the economic conditions as excellent, while 26.6% rated it as good and 28.8% rated it as getting better. The poll is based on an island-wide nationally representative sample of responses from over 1,000 Sri Lankan ADAs conducted in June 2023. Stay tuned for the stock update.
Trading at Colombo Stock Exchange ended on positive notes today. The all-share price index gained 18.34 to close at 10,194.47, and the S&P SL20 gained 10.84 to close at 3,002.53. The turnover was 3.2 billion rupees and over 120 million shares were traded. Up next are forex rates. That's all our news for today. For this and more, subscribe to our channel on YouTube and follow us on Facebook. Take care and good night.